Hello everyone, hope you're all doing great and excellent. Well, আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সেন্টেন্স কভার করব what we call imaginary situation. So imaginary এই ওয়ার্ডটা থেকেই তুমি বুঝতে পারবা. So these situations don't exist in reality. এটা পুরোপুরি আমি ইমাজিন করছি. আমি তোমাকে বাংলায় একটু বোঝাই. ফর এক্সাম্পল তুমি কাউকে বলছো যে আমার যদি অনেকগুলো টাকা থাকতো তাহলে আমি তোমাকে কিছু টাকা বিজনেস স্টার্ট করার জন্য দিতাম। আমার যদি অনেকগুলো টাকা থাকতো তাহলে আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতাম। সো অ্যাকচুয়ালি হোয়াটস হ্যাপনিং ইজ তোমার কাছে অনেকগুলো টাকা নেই এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট তুমি টাকাটা দিতেও পারবে না। এবং আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলি তুমি প্রত্যেক দিন কমপক্ষে 20-30টা সেন্টেন্স তো এরকম মেক করোই। যদি আমার কাছে একটা সাদা শার্ট থাকতো তাহলে আজকের পার্টিতে আমি সাদা শার্টটা পরতাম। আহা, আমি যদি 10 মিলিয়নস লটারি জিততাম তাহলে আমি আশেপাশের নেইবারিং কান্ট্রিগুলো ভিজিট করতে পারতাম। সো এগুলো সবসময় আমরা যেগুলো দিস থিংস আর অল ইমাজিনারি বাট দে ডোন্ট রিয়েলি এক্সিস্ট ইন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন। সো আসো আমি এখন সেন্টেন্স স্ট্রাকচার একটু তোমাদের সাথে কুইক ডিসকাস করে নিই। আমরা জানি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে মুখ্য ভূমিকা পালন করে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য সাবজেক্ট ইজ ইয়োর মেইন ভার্ব। সো এই ধরনের সেন্টেন্সে দুটো পার্ট থাকবে, যেটা আমি বলছিলাম আমার যদি অনেকগুলো টাকা থাকতো, ইফ ইউ কনসিডার দ্যাট দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স কমা, তাহলে আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতাম। সো তুমি দুটো পার্ট কাউন্ট করো, সেন্টেন্সের দুটো পার্ট। সো আমার প্রথম পার্টটাতে ছিল আমার কাছে যদি অনেকগুলো টাকা থাকতো। সো যদি থাকতো which is imaginary, so এই মেইন ভার্বটাকে আমি past tense এ ইউজ করব। সো here I go, I'm going to write that on the board. If you focus on that, আমার কাছে যদি অনেকগুলো টাকা থাকতো, this is the first part of the sentence. Now look at that. If, obviously this is imaginary situation, যদি আমার কাছে থাকতো, so that's why I'm going to start out with the sentence with if. Now here you go. If I had, যদি অনেকগুলো টাকা থাকতো, my handwriting is very bad, ignore it please, okay, যদি অনেক টাকা থাকতো, if I had like loads of money, guys, if you look at this, if, which is jodi, subject is I in here, and then had, this is your main verb, and if you look at that, this is written in past tense. So আমার কাছে যদি অনেকগুলো টাকা থাকতো, right away imaginary situation এ প্রথম সেন্টেন্সের প্রথম পার্টে ভার্বের আমি সব সময় past tense লিখব and nothing else, just main verb আমি ওটার past form এ লিখব। So if I had loads of money, which is the first part of your sentence, now if I had loads of money, আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতাম, now which is your second part of the sentence. Now see here how do I deal with this sentence. আমি তোমাকে অনেকগুলো টাকা দিতাম, again that is absolutely imaginary. Now look at that. I see the way I have written up here, I would, so before the verb, I have to rub it off a bit, sorry, I would. Now again would, and after that I said main verbs present form. So I would, present form, give. I would give you some, and that's it. End of the sentence. See, now here it goes. If I had loads of money, I would give you some. আমার কাছে যদি অনেকগুলো টাকা থাকতো তাহলে আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতাম। So here is the structure. First part of the sentence, past form of the main verb. Second part of the sentence, right after the subject, would plus main verb present form. আমি আরেকটা এক্সাম্পল তোমাকে দিচ্ছি। আমি যদি 10 মিলিয়নস লটারি জিততাম তাহলে আমি কিছু নেইবারিং কান্ট্রি ভিজিট করতাম। Again, a completely imaginary situation. Look, আমি যদি লটারি জিততাম, so the way I have just said verb past form. Now look at that.
Jodi jittam, obviously I'm going to start out with the sentence again with ifs. It says if I won. Look, after subject, right away the past form of the main verb. So if I won, well, I'll keep it like that. Ami jodi lottery jittam. So if I won the lottery, আমি চ্যারিটিতে কিছু টাকা দিতাম. So obviously I know the second part of the sentence, subjected পরে would and then present, simple present form of the main verb. So here I go again. আমি if I won the lottery, I would give some money to charity. If I won the lottery, I would give some money to charity. I mean, আরেকটা উদাহরণ দেই, it would make the whole thing very clear. আমার যদি সাদা শার্ট থাকতো, আজকে পার্টিতে আমি সাদা শার্ট পরতাম. Very simple. If I থাকতো, past form of the main verb. If I had a white shirt, আমার যদি একটা হোয়াইট শার্ট থাকতো, আমি পার্টিতে হোয়াইট শার্ট পরতাম. So I would wear it at the party today. See, again, if I had a white shirt, I see the combination again between would and wear is the simple present form of the verb. So I would wear it at the party today. Now, তোমাকে এটা প্রত্যেকদিন প্র্যাকটিস করতে হবে, কারণ ইমাজিনারি সিচুয়েশন তুমি রেগুলারলি ইউজ করো. তুমি একটু যদি কনসেন্ট্রেশন দাও, তুমি যখন কথা বলো, you would find out that every single day so many sentences that you've been making in imaginary situation, express in imaginary situation. So I hope you would bear the structure in mind, which is very simple. First part of the sentence, verbs, past form. Second part of the sentence, would, and then verbs, present form. Hopefully you would practice it every day, and in a particular situation when you need to make a sentence in this way, 100% you'd be bang on correct using it. Thank you very much. That's it from today.